This meeting is being Welcome to Sahitya Academy's Webline Literature Series. Today program is Poets Meet under Ek Bharat, Shreshtha Bharat. In this Poets Meet, Sri Nabha Sapkota sir, Dr. S. Jainmoli ma'am, Miss Neelam Gurunga ma'am, and Sri V.N. Surya sir will recite their poems in Nepali and Tamil respectively. Yeah. On behalf of Sahitya Academy, I welcome you to all the poets who all accepted our invitation and participated here. I welcome you all, sir. Thank you, sir. I also welcome all literary viewers who are all watching this programs through Sahitya Academy media channel. In first, Sri Nabha Sapkota sir will going to recite his poem. Sri Nabha Sapkota is a poet, playwright, journalist, and translator in Nepali. Also, he writes in Assamese. He is a former member of Sahitya Academy's Nepali Advisory Board. He has more than 30 books to his credit. He has been honored with several awards such as Kavi Pushpalal Upadhyay Smriti Puraskar, Subhadra Kumari Chauhan Shatak Varshik Samman, Abhi Janam Saparivar Samman, Miteri Nepali Samman, Parasmani Puraskar, etc. Now, I request you to Nabha Sapkota sir, kindly recite your poems. Thank you. Now, I am going to recite my poem. I have taken my 4 poems and with translation itself. Wait, yeah. My first poem title is Umananda. Umananda is an island on the river Brahmaputra. Umananda, it's a temple of Lord Shiva. Umananda. Now in Nepali, Bikaral Brahmaputra ko uttal chal kati kati mazdharma euta nischal tapu banera thinga ubeka chan Umananda. Nischal Bikaral Brahmaputra ko uttal chal kati kati mazdharma euta nischal tapu banera thinga ubeka chan Umananda. Bhadaure attahasi unmadलाई ब्रह्मपुत्र को शान्त सौम्य बनी हेरी रहन्छन् वात्सल दृष्टिले बालके बिठ्याई सम्झी बुढा उमानन्द. Again, भदौरे अट्टहासी उन्मादलाई ब्रह्मपुत्र को शान्त सौम्य बनी हेरी रहन्छन् वात्सल दृष्टिले बालके बिठ्याई सम्झी बुढा उमानन्द. स्वयंलाई निलिदिने उन्मादिलो स्पन्दन छातीमा बोकेर धरती जलमग्न पारी उर्लेको ब्रह्मपुत्रको बेललाई चुपचाप हेरिरहन्छन् केटौले उपद्रो सम्झी बुढा उमानन्द. अन्त्यमा हारेर लाजले भुतुक्क भई थाल्छ जब पाउ पखाल्न उमानन्दको आफै ब्रह्मपुत्र. सदा सौम्य भावमा भनिरहेका हुन्छन् स्वयं उमानन्द. विश्वासको टापुलाई आफ्नो छातीमा बलियो राख अटल. विश्वासको टापुलाई आफ्नो छातीमा बलियो राख अटल. संकटको कस्तै बेगवान भेलले पनि सक्ने छैन बुढाउन तिमीलाई. संकटको कस्तै बेगवान भेलले पनि सक्ने छैन बुढाउन तिमीलाई. It is my first poem in Nepali. Now I am going to recite its translation version. It is Umananda. Umananda is an island standing erect, motionless in the river. Umananda is an island standing erect, motionless in the river, cutting the boundless force of the massive Brahmaputra. Old Umananda looks on with paternal patience at misdeeds of the river in the rainy season,
taking them for childish pranks. Old Umananda looks on with paternal patience at misdeeds of the river in the rainy season, taking them for childish pranks. Carrying in its heart the mad strength of swallowing the island itself, when the flow of Brahmaputra inundates the entire region, old Brahmaputra looks on at these, ignoring them as boys bullying. Finally, Brahmaputra accepts defeat and in shame and reverence starts wiping the feet of old Brahmaputra. In its usual quietude and serenity, Brahmaputra instructs, Umananda instructs. In its usual quietude and serenity, Umananda instructs, keep intact the island of faith in your heart. Keep intact the island of faith in your heart. No amount of powerful current will be able to immerse you. No amount of powerful current will be able to immerse you. Thank you. It's my first poem. Recitation is over. Thank you, sir. If you have another one poem, you can recite, sir. Next time, yes. Yeah. Now. Okay. Now, Tenmoli ma'am. Tenmoli ma'am. Sir? Yeah. Sir? Now, Tenmoli ma'am going to recite our poem. Dr. S. Tenmoli is a member of Sahitya Academy Tamil Advisory Board, and she is a poet, short story writer, novelist, critic, and translator in Tamil. She has more than 15 books to her credit. She has been honored with several awards, such as Best Women Achievers by Bharatidasan University, Tiruchi, Best Short Story Writer Award, Sparrow Literary Award, and other awards. Now, I request Dr. S. Tenmoli Madam, kindly recite your poem. Good morning to all. My special wishes to my fellow poem delivers, and a special thanks to Sahitya Academy. My first poem, which is untitled one, but I'm happy to introduce our ancient Tamil region via this poem. We all know in prehistoric period, this Tamil region were treated as 5 different landscapes. That is Aindinai, 5 Tinai, Kurunji, Mullai, Marudam, Neidal, Palai. This poem will explain you the beauty, deity, nature, people and their habits and cultural life of old Sangam period. Now I am happy to introduce the poem before you. தென்மேற்கு பருவத்தின் சாரல் ஏற்காலைகளின் உழவு பாடலை சுமந்து செல்கின்றன. ஊடல் பொழியும் நன்சை காதலும் புன்சை கூடலும் பயிராய் விளையும் மருதப்பூக்கள். நெல் வயலில் மீன் குஞ்சுகள் ஏற்றப்பாட்டில் கண்மயங்க மருதப்பெண் கனவு விற்று போகிறாள். தீம்பழங்களை சொற்களாய் ஊன்றிச் செல்லும் அவள் இந்திர தேச மருத யாழ். வாடை பேசும் கோடையின் பாடல் வயல்களின் சொந்தம். பூப்போடும் மடையான்கள் போகும் மாலை திசையில் காவற்பெண்டாய் எழுந்து நிற்கும் கொற்றவை பாடுகிறாள் மருதக்களி. சூரியன் மேயும் மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கும் குறிஞ்சி பாடல். வேல் கொண்ட குரமகள் திணைக்கிளி இறையெடுக்க நெற்கூடுகளை சுமந்து வந்தாள். கூடல் மொழி ஓடி வரும் அருவிகள். குரமகள் மருதப்பூக்களால் இரவை சுகந்தமூட்டினாள். பரனில் தவம் இருக்கும் கவன்மொழிகளின் மந்திரத்தால் பறவைகள் கூடின. இணைப்பிரியாத பறவைகள் காணவன் வழித்தடங்களில் கண்டறிந்தன ஊடல் தீர்தலுக்கான ஒற்றை சொல்லை. தேனும் தினைமாவும் உயிர் வளர்க்க மலை அருவிகளின் இசை பொறுக்கி பாடுகிறாள் கொற்றவை குறிஞ்சிக்களி. இருத்தலின் நிமித்தமுமாய் துயரங்களால் மூடுண்ட காடு. ஆயர் மகளிர்
யாழிசைத்து திறந்து கொள்கிறது. முல்லை கொடி படரும் கொன்றை மரங்களில் பொழுதுகள் கூடுகட்ட துவங்கும். தேர்மணியின் நாவோசையை புலவையிட்ட இடையர்குல சிறுமி பனி உறங்கும் மூங்கில் குருத்துகளில் எழுதுகிறாள் திணைப்பாடலை. மாயோன் குழலோசை திணைமயங்கி புல்லாங்குழல்களில் சரிகிறது. யாமம் பலவும் கடந்த பின்பு காடுகளை அடைகாக்கும் பறவை ஒன்றின் குரல் எடுத்து பாடுகிறாள் கொற்றவை முல்லைக்களி. உப்பாய் கரைந்து கிடக்கும் சிப்பிகளின் மொழிக்கு குரல் இல்லை. கடற்பாடலை துரத்தி போகும் கடற் சாமந்திக்கு வருண தரிசனம். வறண்ட பாலை மேகம் கடல் மேல் துயில் கொள்கிறது. தொடுவானுக்கடியிலிருந்து புறப்படும் நாவாய் பறவை கடலை கொத்தி போகிறது. பவளம் கொடியோடிய பாறைகளில் நிலவிலிருந்து வந்தவள் போல் கால் நீட்டி அமர்ந்தபடி பாடும் அவள் குரலை கடற்பாம்புகள் ஆபரணங்களாய் அணிந்து கொள்கின்றன. கடல் தாவரங்கள் கடல் ஆமைகளில் சிதறி கிடக்கும் மண் துகள்களில் மீதம் இருக்கும் கடலை குடித்துவிட்டு பாடுகிறாள் கொற்றவை நெய்தல் களி. துரத்து மாறலை மௌனம், வெடித்த நிலங்களில் கிளம்பிய காற்று, நீர்பச்சை மேகத்தை தொடரும் சூடுவாரற்ற பாலை பூக்கள் விருந்து வைக்கின்றன தனிமைக்கு. ஊதி பெருத்த வெயில் விழுங்குகிறது பகல் பொழுதை. இரவு குத்தி கிழிக்கும் காட்டு மானின் கிளை பிரிந்த கொம்புகள். இருண்ட தேகத்திலிருந்து பௌர்ணமி நாளில் பாடுகிறாள் கொற்றவை காணல் வரி. தேங்க்யூ சார். Thank you. Nice. Sir, I don't have translation, sir. You don't have translation, huh? So if Yes, you wish to, Sir, you can recite another. Yeah, you can recite your another poem. Okay, sir. Thank you, sir. This is another one poem. It recollects the memories of our old-aged village home. We know the home not only built by brick, sand, and other things, but it would stand and have life only with love. By way of reading this poem, I am recollecting my village old home. அம்மாவினுள்ளும் அப்பாவினுள்ளும் இருக்கும் அது எங்கள் வீடு. மண் குழைத்த சுவர்களில் நேசத்தின் பிசுபிசுப்பு சரிந்து நின்றது. கல்கழி பிஞ்சுக்கழி என கயிறு கொண்டு பிணைத்திருக்க உடையும் புல்லாங்குழல்களாய் அம்மா அப்பாவினுடைய இசை இருந்தது. காற்றில் படபடத்து பேசும் கூரை தென்னை மட்டை முடையும் போது தலைமுறை கதைகளை சேர்த்து தலை கட்டுவார் அப்பா. ஒவ்வொரு பிடியாய் திருடிக் கொள்ளும் ஒற்றை விளக்கின் ஒளி தேடிய நடு வீட்டில் அம்மா தானிய குதிரென இருள் சூழ்ந்து கிடப்பாள். கங்குகள் கனன்றெறியும் இரட்டை விறகடுப்புக்கும் ஒற்றை கொடியெடுப்புக்கும் முன்னால் அமர்ந்து வாழ்வின் எரியாத சித்திரங்களை பின்னிக் கொண்டிருப்பாள். மோட்டு வலை ஓட்டை வழிய விடும் நிலவொளியை களவாடி பிள்ளைகளுக்கென்று பானையில் ஒளிப்பாள். நினைவின் எச்சமாய் நிற்கிறது எங்கள் வீடு. Sir, one more poem, sir. Okay, ma'am, you can recite. Okay, sir. Actually, this is a poem. It expressed the love, deep and depth, by the way of magic poetic beauty. I am reading this poem. Yeah. நிலவரைக்குள்ளிருந்து ஒழுகுகிறது ஒற்றை துளி. திறக்காத விழிகளில் எழுதிய நீண்ட கவிதையாய் வழியும் அது என் கண்ணீர். சிற்பங்களின் மோனம் பேசும் நேற்றைய இரவில் அதை நான் சேகரித்தேன். வெண்ணிற நாணற்பூக்கள் போல என் தேகத்துள் கிளைத்திருக்கும் வலிகளின் ஒற்றை சாட்சி. ஒரு சுரை விதையைப் போல தசைகளோடு பொதிந்து கிடக்கும் அது பிதுக்கி விளையாடும்
சிறுமியின் கையிடுக்கில் நழுவுவதைப் போல என் கண்களை தாண்டுகிறது. சிலந்தியின் நூலிலையால் என் தேகத்தை பின்னி எதையோ வாசிக்க தருகிறது. ரகசியமாய் வளைந்து நிற்கும் வானவில்லை போல் எழுந்து வந்து தனிமைக்கு வண்ணம் பூசும் கண்ணீரோடு போர்வை மொழிக்குள் நிகழும் மெல்லிய உரையாடல் தீரும் போது திரும்பவும் ஏன் உப்பு விரல்களால் தீண்டுகிறாய் என்னை? Thank you, sir. One last poem. Actually, it recollects the childhood memories. In past days, there was a man called Valayalkarar. He used to come to our villages and sells bangles. Actually, he had broken the border lines by going here and there for his business. He not only carry and go with bangles, but he carry the love, queries and happenings from one village to another village. We were not only saw him as a businessman, a messenger, but he is a God's messenger. He carrying the love and sharing it among our relatives. So I am going to reading one poem about Valayalkarar. சாம்பல் பூத்து விடாத காலத்திற்கு முன்பு எங்கள் ஊருக்கு வளையல்காரர் வருவார். நீலவண்ண செவ்வக பெட்டிக்குள் தீபாவளி கனவுகள் வட்டமிட்டிருக்கும். பிரியங்களை பெட்டியில் அடைத்து வாசலில் நின்று வழி அனுப்புவேன். ஆற்று மணல் வெட்கி கிடக்கும் அப்பத்தா ஊருக்கு. பிரியங்களை பெற்றுக்கொண்டும் வளையல்களை வாங்கிக் கொண்டும் பொறி உருண்டைகளை கொடுத்துவிடும் சித்தி. அடுத்து தாவர மூட்டம் நடுவில் இருக்கும் அத்தை ஊருக்கு செல்வார். அண்ணனுக்கு பிடிக்காத கண்ணாடி வளையல்களை தொடாத அத்தை அவருக்கு பிடித்த சென்னா குண்ணி கொடுத்து விடும். சிற்றலை தொடும் பெரியப்பா ஊர் அண்ணன்களின் களிமண் பொம்மைகளையும் பூவரசிகளையும் தர பெரியப்பா கொடுத்து விடும் நுங்குக்குள் பாசமும் விசாரிப்பும் சுனை நீரென ததும்பி கிடக்கும். இடித்த அவளை வைத்துக் கொண்டு உப்புக்கார பாட்டி கெஞ்சுமாம். பொழுதுகளை பெட்டிக்குள் சுருட்டி கொண்டு வளையல்காரர் திரும்ப வருவார். வாசலில் காத்திருக்கும் என்னிடம், அப்பா எல்லோரும் வாங்கிய வளையல்களுக்கும் கணக்கு பார்த்து காசு கொடுப்பார். நான் சித்தப்பா வீட்டு திண்ணையில் முடங்கி கிடக்கும் மங்களமாத்தாவின் அன்பை உடைந்த வளையல்களுக்கிடையே தேடிக்கொண்டிருப்பேன். தேங்க்யூ சார். Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful recitation. Now, I request to Miss Neelam ma'am kindly recite her poem. Miss Neelam Kurung is a poet, singer, and lyricist in Nepali. She has more than 5 books to her credit. She has been honored with several awards, such as the Poet Idol Award, and she is going to be honored with the Bhim Dahal Nirman Puraskar in the month of June 2023. Now, I request you, Miss Neelam Gurung ma'am, kindly recite your poem. Thank you so much to everybody, especially Sahitya Academy, for having me here. It's an honor to share the panel with reputed dignitaries from all over. Now, I would, and I have its translation in English as well. This poetry is talking about how we neglect men in the society. We are over-glorifying women in the society, Nari Divas and Mother's Day, Daughter's Day, Children's Day. So in this notion, we are forgetting about men. So my poetry is dedicated to all the men in the panel as well as whoever is listening to us. It is Pasoma Poreko Keta Manche. Usko अस्तित्व यो ब्रह्माण्डमा कति छ भनी आफैलाई याद दिलाउँछ उन, तर त्यो भन्दा ठूलो ब्रह्माण्ड उसको टाउको भित्र छ। अनि ती आवाजहरू गाउँछ, कराउँछ, बताउँछ र अराउँछ, तर पनि घरको धुरी माथि झुन्डिने
जस्तै ऊ शान्त बसिदिन्छ उज्यालो र सुन्दर तर कमजोर भित्रदेखि कोही बेला ऊ त्यो लिङ्गेपिङ जस्तै झुली बस्छ फेरि अर्को क्षण त्यही दौडी फाँसीको गाँठो बनेर उसको अगाडि झुल्छ र ऊ निर्दोष भएर पनि आफ्नो घाँटी छिराउँछ त्यसभित्र र हेर्छ ती दर्शकहरूलाई उसले विरोध गर्दैन किनकि ऊ केटा मान्छे हो त्यसैले त्यो गाँठो उसको लागि उसले त आफ्नो आँसु पनि बेचिसक्यो जब केटी मान्छे जस्तै नरु भनेर समाजले बोलेको कुरा आमाले पनि बोलिन् र बाबा हेर्दा उनले दुवै आँखा घुमाए रुने अधिकार गुमाए घरको जिम्मेवारी लिन सारा संसार नै थमाए कति कमाइस् भनी आवाज हराए ऊ डराउन पनि पाउँदैन हराउन ऊ चाहँदैन मात्न पाउँछ बरु त्यो रोड छल्काएर बाटोमा फुक्न पाउँछ तर लुक्न पाउँछ बलात्कारको आरोपमा त्यति बेला उसको भर्जिनिटी पनि काम लाग्दैन पासोमा परेको केटा मान्छेलाई हेरी चासोमा पर्छ छिमेकी र मरी मरी हाँस्छन् र भन्छन् र काट्छन् कुरा बुढीको कमाई र बुढीको धुलाई खान्छ यो केटा मान्छे भएर पनि केटी मान्छे जस्तै रुन्छ यो पासोमा परेको केटा मान्छे चासोमा परेको समाज तर उसले बिगारी सपारी कति फाइदामा पनि छ ती दिमागको बत्ती झ्याप पनि बाहेक घुम्दै कुनै गुमनाम गली चितुवाको शिकार कछुवाको गति गैंडाको चाल र सर्पको मती भयो अति अति नै भयो तर के भयो भयो र केही पर्यो पासोमा पर्यो साक्षी आँखा सेट्टै पल्टाएर जिब्रो प्लाट्दै निकालेछ केटा मान्छे भएर पनि बहिनीको चुन्नी पासोमा परेको केटा मान्छे चासोमा परेको समाज Thank you. Now I'd like to read the translation. When we translate any language, especially the poetry genre, the translation might not do justice to the real format of what the poetry is trying to say. But I've tried my best to translate it. And this is again a dedication to all the men, all the fathers and brothers over there. The poetry says, the cosmos. He reminds himself of his place in the cosmos, but there is a bigger universe in his head. The voice in it sings and screams and yells and commands, and yet he stays still like the chandelier on the top of the house, calm and beautiful, but delicate from within. He swings like an old rope tied on the tree and again moves like a pendulum, just like the knot of the same rope. It is now the last view of where society pushes him and doesn't let him cry. He looks at the audience who put him there, but he's a man, so he just stares and takes the blame and sips the fame down his throat and dies. He defines life with the smoke that he just blew before he crushed it on the old wooden ashtray, and yet he holds the fire in him like the bright of that cigarette. And he goes again for another fight, and without a weapon, there's a war within him. And yes, he is without an armor, and he hides the pain. He scoops up the ocean with his eyes and washes his face, then looks at the mirror and counts the flaws, but smiles for a second and frowns the same. There's a chaos in him that can avert the calamity, and yet he flows, but he grows and knows that all he needs to do is to stop and just hide the tunnel. Because there was no tunnel, there is no tunnel, there will be no tunnel. There was just you and me who misunderstood, and yet the man Hello, ma'am. Hello. I hope poetry was completely heard. Thank you so much for that. Ma'am, if you wish, you can recite another one poem, ma'am. No, If you want to recite,
No, I think I'm fine with this because I'd like to listen. And one more request I want to make was, Hello, I am are you in hearing, ma'am? school right now. Neela, ma'am? I have a small request to make. I'm in school actually, and the function is going on. I'm in the middle of the function. So if I may be excused after a poetry, with your due permission, is that okay, sir? There is a disturbance in your audio. So, okay. Yes. So Okay, with all okay, due ma'am. respect to all the panel, I'd like to take a leave. Now, thank you so much for having me. Thank you, ma'am. Done well. Thank you. Thank you. Thank you. now I request you see V.N. Surya sir going to recite his poems. See, V.N. Surya is a poet, translator in Tamil. He has more than 5 books to his credit. He writes in English also. His poems have been translated to English and Malayalam. He has been honored with several awards such as Poet V. Balu Memorial Award, Sparrow Literary Award, and other awards. Now, I request you, Sri V.N. Surya sir, please recite your poems. Thank you, sir. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. We are listening. Okay. First of all, very good morning to all. I would like to thank Sahitya Academy for this wonderful opportunity. Okay, let me go for the first one. First, I read it in Tamil. The title is in Tamil. Kirivai Sandippu Endrum Solalama. Now poems. கொடி நடையாக கடற்கரையில் நடந்து கொண்டிருந்தேன். அங்கே ஓரிடத்தில் எந்த அலைகளாலும் தொட முடியாதபடி மண்ணில் கிடக்கும் ஒரு பலவீன ரோஜாவை பார்த்தேன். எந்த ஞாபகம் திங்கிய இரத்த துளிகள் இல்லை. யார் பிரிவில் நினைவு சின்னம் இல்லை. மொத்த சமுத்திரமும் அதில் மூழ்கி செத்த மாலுமிகளும் ஆழ்கடல் தீவிராசிகளும் யாவும் அந்த ஒற்றை ரோஜாவை அழைத்துக் கொண்டிருக்க, அதுவோ பிடிவாதத்துடன் அமர்ந்திருக்கிறது. கடல் பார்த்து அணைத்திருக்கும் யுவதி என தொலைவு கலைந்து அவள் பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்து பின் ஒரு சொல் கூட பேசவில்லை. வெறுமனே பார்த்து கொண்டிருந்தோம். ஒவ்வொரு அலையும் இன்னொரு அலையை எப்படி எல்லாம் பிரிகின்றன. Surya sir. Yes. Sir, are you listening? Yes. Surya sir. Yes, listening. Am I audible? Hello. Hello, am I audible? சார் கேக்குது. Am I audible, sir? கேக்குது, அவருக்கு கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேசுறது கேட்கல. ஹலோ, கேக்குதா? கேக்குது சார். நீங்க Surya sir. Yes. நான் பேசுறது கேக்குதா? Your voice not clear, sir. You using இப்போ கேக்குது, பட் அப்போ கேட்கல. இயர்போன் யூஸ் பண்றீங்களா? இல்ல, இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் சார். இப்போ கேக்குதா? இப்போ ஓகே சார். ஓகே. இப்போ ப்ளீஸ் ரிசைட் சார். Okay. This is a poem. Now I like to present in English. Title is Can Parting Be Called Meeting as Well? I was on a short walk
at, at the seashore. At a place there, I saw a weak rose lying on the sand where no waves could touch it. The drop of blood shed by which memory are these? The monument of whose parting is this? Even as the entire ocean and the sailors who died by drowning in it, all the creatures of deep sea were calling that lone rose, but it sits with adamants like young woman watching the sea alone. I removed the distance and sat near her. Afterwards, we did not speak even a single word. We just looked at in what always one wave and another wave separate from one another. That's all. Now I will read my second poem. Title is கண்களும் வெற்றிடமும். அந்தி கருக்கல்லில் எனக்கு கண்ணாடியை கலற்றி வைக்கும் ஆசை வந்து விடுகிறது. கவசமற்ற வெறும் கண்களோடு நடைபோகிறேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது. மங்களாக தெரிவதிலும் சில நன்மைகள் இருக்கவே செய்கின்றன. ஒரு நொடிதான் எதிர்படும் முகங்கள் யாவும் ஒரே முகங்கள் ஆகிவிட்டன. மங்கள் முகங்கள். அவ்வளவு பேரும் புதியவர்கள். இனிமேல் தான் அறிமுகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் போல. ஒருவரை கூட எனக்கு தெரியவில்லை. பெயர் பலகைகளில், சுவரொட்டிகளில், பேருந்துகளில் என எந்த எழுத்தையும் படிக்க முடியவில்லை. வேறு ஏதோ மொழியில் இருக்கின்றன அவை. அர்த்தம் தர மறுக்கும் ஒரு உலகம் நிறங்களாக போராடுகின்றன. இந்த தேவாலய சத்தம் மட்டுமில்லை எனில் இத்தருணம் ஒரு கனவேதான். வழியில் பிறகு பாரபட்சமின்றி இருட்டி விட்டதை பார்க்கிறேன். இனி நான் எனது ஊருக்கு திரும்ப வேண்டும். நெருங்கி நெருங்கி பார்த்தும் பின்பு கண்ணாடி அணிந்தோம். Now the recitation in English. Title is Eyes and Void. At dusk, I get the urge to remove my spectacles. I walk about with plain eyes without any protective cover. One should not thus shade. But there are some advantages with dim sight too. In just 1 second, all the faces encountered become the same faces, blood faces. Everyone is new, as though yet to be introduced. I do not know even a single person. I cannot read any letters on signboards, posters, or buses. They are in some other language, a world that declines to give any meaning. Colors are struggling to become colors. If the sound from this church is absent, this movement would be a dream only. I see then that the way has become dark without any bias. Hereon, I must return to my village by getting closer and closer and peering and then wearing spectacles too. Now, another one. Title is Jannal. திறந்திருக்கும் ஜன்னலுக்குள் காட்சிகளின் நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்நதியை நீந்தி கடக்க முயன்று கொண்டே இருக்கிறாள். கரையை ஒவ்வொரு முறை நெருங்கும் தோறும் கரை தூரம் தூரம் என சென்றபடி இருக்கிறது. ஆனால் மூடியிருக்கும் ஜன்னலுக்குள் இருண்ட பாலைவனம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்பாலையில் மணல் இழுக்க இழுக்க தன்னை வெளியே எடுத்துக்கொண்டே நடக்கிறான். இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் கட்டி அணைத்துக் கொள்ளும் போது ஜன்னல்களை திறக்கவோ மூடவோ முடியாது. Here, English translation. Title is Window. Within the wide open window, the river of scenes flows. A woman keeps on trying to zoom across the river. Every time she almost reaches the shore keeps getting farther and farther away. But inside the closed window, an all dark desert keeps growing. In the desert, being sucked by the sand, a man keeps pulling himself out and moving beyond. Both of them are searching for each other. When they embrace, windows cannot be opened or closed. Now the last one. Title is கன்னியாகுமரியில் சூரியனுக்கு முந்தியே விழித்தெழுந்து விட்டேன். ஒரு புத்துணர்ச்சி நதிகளில் உள்ளதை போல யாவும் மையம் கொண்டிருக்கின்றன ஒரு உண்மை. அந்த திருகாணிதான் போர்த்திருக்கிறது இவ்வளவும் ஒன்றாக. நாளைக்கு தெரியவில்லை, இப்போது எனக்கு தோன்றுகிறது இங்கு எதுவுமே பொய்யில்லை. அழகின் வறுமை எதனிடமும் இல்லை. கடல் பார்த்த இந்த ஜன்னலுக்கு வெளியே ஒவ்வொன்றும் ஒரு புதிர் போலவே மின்னுகின்றன. அறுதிட்டு சொல்ல முடியும், இது முடிவே இல்லாத குடிட்டேரங்களை நிரப்பும் பகுதி. ஆனந்தத்திலும்
பிறகு இச்சையிலும் என்னை கட்டி இணைத்துக் கொள்கிறேன். பாருங்களேன், எவ்வளவு கொண்டாட்டம் நான் இருக்கிறேன் என்று உணர்கையில். ஓடிப்போய் அறையில் இருப்பவர்களை எழுப்புகிறேன், மூழ்கும் படகில் இருப்போம் என. குழந்தைகளாக கண்விழித்து மர்மத்தின் ஆயுதங்களாக எழுந்து நிற்கிறார்கள் நண்பர்கள். 3, 2, 1. என்னை படலமென கடலெங்கும் இளம் ஒளி. தன் உள்ளங்கையை நீட்டுகிறது சூரிய உதயம். நாங்கள் சத்தியம் செய்கிறோம், ஒருபோதும் இதை மறக்க மாட்டோம் என. Now, English translation. Title is At Kanyakumari. I woke up before the sun. A freshness as in rivers. Everything is centered on a truth. Only that truth has joined all this together. Wonder how it be tomorrow. But now it appeals to me. Nothing here is untrue. There is no poverty of beauty in anything. Beyond this sea-gazing window, each and everything shines indeed like a puzzle. I can't say for sure. This is a place of endless underlined spaces to be filled. In supreme joy and desire, I hug myself. See here, what a wholesome celebration when I realize that I am. Like one on a singing board, I go running and awaken those in cabin. Taking up as children, then my friends stand there as weapons of mystery. 3, 2, 1. Like an oil slick, there is a soft light all over the sea. Sunrise stretches its palm. We swear that we shall not forget this ever. That's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your wonderful recitation. Now, I request C. Nabha Sapkota, sir. Kindly recite another one or two poems, sir. Sapkota, sir. Unmute your audio, sir. Your audio is in mute. Kindly unmute audio, sir. Nabha, sir? Yeah, I'm doing okay, it. sir. Okay. Thank you. Now I like to recite poems turn by turn with all poets. No, it will be better. Now, it is my second poem. It is first I'll recite in Nepali, then in English. Okay. So it is Jindagi. It means life. Jindagi. भन्नै सकिन्नको कहिले कसित कुन बिन्दुमा भेटिन्छ, भन्नै सकिन्नको कहिले कसित कुन बिन्दुमा भेटिन्छ, सोच्नै भ्याइन्न को कहिले कहाँनेर कसदेखि छुटिन्छ, भन्नै सकिन्नको कहिले कसदेखि कुन बिन्दुमा भेटिन्छ, जिन्दगीको यात्रा यो कहिले कहाँ कतातिर मोडिन्छ, जिन्दगीको यात्रा यो कहिले कहाँ कतातिर मोडिन्छ, यात्रा यस जिन्दगीको कहिले कसरी कहाँ टुङ्गिन्छ, यात्रा यो जिन्दगीको कहिले कहाँ कसरी टुङ्गिन्छ, भन्नै सकिन्न को कहिले कहाँ कसरी, भन्नै सकिन्न को कहिले कसित कुन बिन्दुमा भेटिन्छ, कसैलाई रहर होला जिन्दगी वक्र शैलीमा जिउने, कसैलाई रहर होला जिन्दगी वक्र शैलीमा जिउने, होला सोझो सरल रेखामा बाँचिदिने मन धेरैको, होला सोझो सरल रेखामा बाँचिदिने मन धेरैको, वृत्ताकारमा गोलिएको जिन्दगी, वृत्ताकारमा गोलिएको जिन्दगी कसैको आफै भित्र गुडुलिन्छ, घटना प्रवाहमा कतै कोही भने अन्तरिक्षमा हुर्किन्छ, घटना प्रवाहमा कोही कतै भने अन्तरिक्षमा हुर्किन्छ, भन्नै सकिन्न को कहिले कसित कुन बिन्दुमा भेटिन्छ, सुन्दरताको महारिपु महिषासुर पनि बन्न सक्छ जिन्दगी कतिको, सुन्दरताको महारिपु महिषासुर पनि बन्न सक्छ जिन्दगी कतिको, राम्रो रहर लाग्दो बगैँचा पनि बन्न सक्छ जिन्दगी कसैको, न्याउली रुने उराठे डाँडो पनि बन्न सक्छ जिन्दगी कसैको,
कोइलीको मधुर संगीत पनि बन्न सक्छ जिन्दगी कतिको कोइली रुने कोइलीको मधुर संगीत पनि बन्न सक्छ जिन्दगी कतिको त्यसैले बाँचौं हामी आफ्नै शैलीमा त्यसैले बाँचौं हामी आफ्नै शैलीमा नवरसले भरिएको विचित्र स्वाद जिन्दगी नवरसले भरिएको विचित्र स्वाद जिन्दगी सप्तरङ्गे इन्द्रनीले सिंगारिएको सुन्दर जिन्दगी सप्तरङ्गे इन्द्रनीले सिंगारिएको विचित्र सुन्दर जिन्दगी पाँच तत्त्वले कुदिएको यथार्थ जिन्दगी पाँच तत्त्वले कुदिएको यथार्थ जिन्दगी तीन शक्तिको वरद सशक्त जिन्दगी एक सत्यको साँचो दिव्य जिन्दगी बाँचौं यस सुन्दर विश्वमा एक सुन्दर जिन्दगी बाँचौं हामी यस सुन्दर विश्वमा एक सुन्दर जिन्दगी. It is in Nepali. Now let me recite in English version. The English translation is made by my friend Dr. Shivnath Sharma. He is a university professor. Now he has helped me to translate it. Life. We meet unexpected persons at unthought of places. We meet unexpected persons at unthought of places. Equally, it is beyond our gaze. Equally, it is beyond our gaze. From whom are we going to part, when and where? From whom we are going to part, when and where? The journey of life takes unexpected turns. The journey of life takes unexpected turns. Or even, do we know where is going to end this journey? Or even, do you know where is going to end this journey? We indeed meet unexpected persons at unthought of places. Some may love to live in crooked ways. Some may love to live in crooked ways. Many again may prefer straight way of life. Many may prefer to live in straight way of life. Those who live in a circular way, those who live in a circular way remain coiled with themselves, Yet others are thrown up towards heavens. Yet others are thrown up towards heavens by the force of circumstances. Indeed, we meet unexpected persons at unthought of places. Lives of some turn into the buffalo demons. Lives of some turn into the buffalo demons, enemy of beauty. The enemy of beauty. Others might take their lives tempting beauteous gardens. Others might take their lives tempting beauteous gardens. Unlucky ones might convert their lives into barren tracts of weeping wilderness. Lucky ones might have their places filled with cuckoos' melodious songs. Lucky ones might have their places filled with cuckoos' melodious songs. Therefore, come on, let us follow our own lifestyle. Come on, let's follow our own lifestyle. Life is full of all sorts of taste. Life is full of all sorts of taste. Life is decorated with the colors of rainbow. Life is decorated with the colors of rainbow. Life is made up of 5 subtle elements. Life is made up of 5 subtle elements. Life is empowered by 3 blessed forces. Life is empowered by 3 blessed forces. Life is hallowed by the absolute divine truth. Life is hallowed by absolute divine truth. Come on, let us live in this lovely world.
Let us live in this lovely world, a deep and lovely life, a deep and lovely life. Thank you. It's my second poem. Now, should I go for the another or next turn? Okay, It is better to take it yes, you can next recite turn. another one. Another? One more point, sir. Okay, thank you. So, next poem, it will be my third poem. It is about spring season. Basanta ayo paharo porera. Ayo basanta paharo porera, it is titled. It is about spring season everything. Lau ayo hera basanta feri paharo porera. Lau ayo hera basanta feri paharo porera. Rasayo ढुङ्गो टुसाए रुख मुसुक्क हाँसेर रसायो ढुङ्गो टुसाए रुख मुसुक्क हाँसेर सिमरीका रङ धरतीमा हेर छरेछ क्या राम्रो सिमरीका रङ धरतीमा हेर छरेछ क्या राम्रो हरियो गलैँचामा टल्केको मोती देख्नमा झन् राम्रो हरियो गलैँचामा टल्केको मोती देख्नमा झन् राम्रो गाउँ छ पर कोइलीले सुरमा नाच्यो नि मयूर गाउँ छ पर कोइलीले सुरमा नाच्यो नि मयूर हाँस्दछ फुक्का फिस्टाको रङमा सिर्सी र समीर हाँस्दछ फुक्का फिस्टाको रङमा सिर्सी र समीर सुगन्ध मगमग बसाउँछ यहाँ फुलका सुवासमा सुगन्ध मगमग बसाउँछ यहाँ फुलका सुवासमा के मिठो अमृत लटक्क हेर मौरीका गारामा के मिठो अमृत लटक्क हेर मौरीका गारामा स्वर्गका देउता बसन्त हेर्न पृथ्वी धाउँछन् रे स्वर्गका देउता बसन्त हेर्न पृथ्वी धाउँछन् रे मृत्युले पनि स्पर्श पाउँदा हाँसेर उठ्छ रे मृत्युले पनि स्पर्श पाउँदा हाँसेर उठ्छ रे आकाश पताल धरती छ भरी छेकेर छेकिन्न आकाश पताल धरती छ भरी छेकेर छेकिन्न बसन्त जीवन बसन्त प्राण बसन्त चिन्तन बसन्त जीवन बसन्त प्राण बसन्त चिन्तन हृदय मस्तिष्क यसैले पार्छ प्रभावित चिरन्तन हृदय मस्तिष्क यसैले पार्छ प्रभावित चिरन्तन लवायो हेर बसन्त फेरि पहरो पोरेर रसायो ढुङ्गो टुसाए रुख सुटु मुसुक्क हाँसेर मुसुक्क हाँसेर. It is my poem on spring. Now let me try to recite in English version. Spring has come cracking the hillside. It is the title. Spring has come cracking the hillside. Behold, the spring has come cracking the hillside. Behold, the spring has come cracking the hillside. Stone has moisture. Stone has moisture. Trees have smiled, throwing up shoots, charming vermilion hues, scattered all over the landscape, scattered all over the landscape. And the dazzling pearls of dewdrops on the carpet of greenery are still more captivating, are still more captivating. The cuckoos sing somewhere, the cuckoo sings somewhere, the peacock dances to musical tone. The peacock dances to musical notes. In the speckles of nightingale, in the speckles of nightingale, smiles the gentle breeze, smiles the gentle breeze. Pleasant fragrance of flower pollens delights the heart. Pleasant fragrance of flower pollens delights the heart. Delight too, it is even to see the oblong hub of honeybees. Delight too, it is even to see the oblong hub of honeybees that contains the divine nectar, that contains the divine nectar. Gods of heaven descends on the earth. Gods of heaven descends on the earth to enjoy the spring, they say. To enjoy the spring, they say. Even the dead one smile. Even the dead one smiles at the touch of the King of Season. At the touch of the King of Season.
Who can stop the spring? Who can stop the spring? It flourishes even at the gunpoint. It flourishes even at the gunpoint. Nobody is a match for it. It has spilled all over paradise and purgatory. Paradise and purgatory. Spring is life. Spring is soul. Spring is life. Spring is soul. Spring is our mental frame. It affects all our heart and mind. It affects all our heart and mind forever and still forever, forever. Thank you. It is Thank my you, sir. third word. Thank you for your wonderful presentation. Now Thank you. I request Dr. S. Yenmoli madam, Yeah. kindly recite one more poem, one or two poems now. Okay, sir. Thank you for this opportunity, sir. Yeah. This is a poem. Actually, it discusses the affection and love between the grandpa and the granddaughter. Actually, mother is speaking in this poem. She's worrying for not to fulfill her daughter's wish. தாத்தா வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே மகளின் விடுமுறைகள் வருகின்றன. அறிந்தோ அறியாமலோ விலக்கு விசையென என்னை சுற்றி எழும் சூழ்நிலை பிம்பங்கள் அவளை ஒதுக்கியே வைக்கின்றன. என் மிகப்பெரிய சேமிப்புகள் அவளின் மிகச்சிறிய எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றாத போது ஒரு உடைந்த பொம்மை எளிதாய் அதை பூர்த்தி செய்து விடுகிறது. என் ஒழுங்குகளின் மீதேறி நின்று அவள் நிமிடங்களை மாற்றி மாற்றி களைத்து போட்டு மகிழ்கிறாள். நாளை குறித்து பூவுக்காக மட்டுமே காத்திருக்கிறாள் அல்லது நாளையே நிராகரிக்கிறாள். நாளைக்காக மட்டுமே வாழும் என்னிடமிருந்து வரலாறு படைக்க வாங்கி விற்கும் என் வாழ்க்கை சந்தையில் நேற்றைய சாகச வரலாற்றை எளிய இரவு கதைகளாய் மாற்றி விடுகிறார். கோழி நாய் பூனைகளிடமிருந்து கெளுத்தி முள் குத்திய கடுகடுப்பின் உயிர்ப்போடு கண் சிமிட்டாத கதைகளை பெற்று வருவாள் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கும் அவளின் ஆளுயர பொம்மைகளும் பாடங்களை மறந்திருப்பாள் என வேதனை கொள்ளும் நானும் ஒரே அறையில் துயில் கொள்கிறோம். ஊருக்கு வாவென அழைக்கும் போதெல்லாம் நீ வந்துவிடேன் எனும் அவள் குரலில் ஒரு தப்பித்தலுக்கான நதி அடைபட்டு கிடக்கிறது. ஒரு குழந்தையின் உலகத்தை எப்படி உருவாக்குவது என்ற அறிவு சூனியத்தில் நுரைப்பந்தை கைத்தொட்டு உடைக்கும் அளவு வக்கிரம் கொண்ட சூழ்நிலை கைதியின் இயலாமையின் கூடு பற்றி எரிகிறது. Sir, now English version, sir. A refusal to return, only to visit Tata. Does daughter's vacation arrive? The images of circumstances that rise around me, knowingly or unknowingly, lie a trigger that eliminated, keep rejecting her. While my greatest savings fail to meet her smallest expectations, a broken doll fulfills effortlessly, overriding my properties, juggling the minutes to and fro. She delights in scattering them. As for the days, she waits only for puberty or ignores utterly the marrows from me who lives only for the future in my life's marketplace, where barter creates history. She changes rancorous feats of the past into simple tales at night. From chickens, dogs, and cats, with a shot of anguish on being stung by a catfish, she would bring engaging stories, waiting thus with hope, her dolls as tall as she, and I who fear she would have forgotten her lessons, sleep in the same room. Each time I ask her to return home within her voice, that response, "Why don't you come here?"
lies trapped, a river that tries to elude. In the nothingness of knowledge, unable to create a child's world, reaching out to burst the bubble of truth. Of the prisoner of perverse situation burn. Sir, one more poem. Thank you, sir, ma'am. in Tamil. Okay, ma'am. You can recite, ma'am. Yes, this is nothing but a love poem. It discusses the. It is abstract. You all know love is abstract only. No words define it clearly. So it's a poem. It is an abstract language. நீங்கிச் செல்லும் ஆகாய நிழல் பற்றி அலையும் சிறு பறவை, மழைக்கு பின்புறும் சிவப்பு பூச்சிகள், ஈர மண்ணில் எழுதும் சொற்கள், நீ விலகிச் சென்றதன் ஒளி கூடி கிடக்கும். வேற்று கிரகங்களிலிருந்து பறந்து வரும் மின்மினிகள் உனதன்பின் ஒளியை பாய்ச்சி எனதுயிர் நிமிர்த்தும். உன் பெயர் உச்சரித்து பூத்திருக்கும் காந்தல் மலரும் கார்த்திகை மாதமும் ஏகாந்தம் மிக்கவை. உடல்வெளி எங்கும் அசுர விளைச்சல், அறுவடை முடித்தோம், மீதம் இருக்கும் நிலா துண்டை இயந்தபடி தேவ கன்னிகளின் சிறகுகளை பொருத்திக் கொண்டோம். படபடத்திடும் உன் கண்களின் சூட்சமத்தை அப்போதுதான் வாசித்தேன். உடலெங்கும் பூத்தன 1 கோடி நட்சத்திரங்கள். Thanks to all. Thank you, ma'am. Now I request to Miss Neelam Gurum, ma'am. Kindly recite 1 or 2 poems, ma'am. Neelam, ma'am. Unmute Okay, your thank you, line. sir. I would like to recite one very simple poem that I had done. This was one of my first written poems. So I'll recite that and I'll translate the version later. The name of the poetry is Sano Umerko Vyatha. Hera bihani छाइसक्यो, चरीले गीत गाउँदैछ, सूर्य खुसीले हाँसिसक्यो, शीतल हावा अब फैलिँदैछ. उठ न उठ ए मेरी आमा, किन नबोलेकी, खोल नखोल यी नयन, किन नहाँसेकी. जानु छ पाठशाला मलाई, सुनाउनु छ कविता गुरुलाई. छिट्टो खाजा बनाइदेऊ न आमा, नत्र ढिलो हुनेछ मलाई. यति सारा कुरा भन्दा पनि किन नउठेकी तिमी, घरका सबै जन रोइसके, अब त आमा उठ न तिमी. बाबा किन रोएको यसरी, आमा त मग्न निन्द्रामा छिन्. नादान नबन छोरा, तिम्री आमा मरिसकिन्. बाबुले यति भनेपछि छोराले झोला भुइँमा खसाले, रुन लाग्यो धरधरी, सानो उमेरमा नै व्यथा पोखी. Thank you. So the translation goes like, in this poetry, there's a son who is about to go to school. He's all dressed up. He's wearing a uniform and he's putting all the books in his bag and he's waking his mom. It was really strange to see that his mother wasn't awake yet, because every day she used to wake up and cook for the family and, you know, do all the household work like usual. But then that morning, the mother was not even making any movements. So the little infant, he was trying to wake his mom. He was like saying, I need to recite a poetry in school. So please prepare lunch for me. I'm getting dressed up myself. When are you going to help me with my tie and things? And eventually when he asks his father, and father seems to be crying, and he asks, Father, why are you crying? Our mom is just deep asleep. Why are you crying? She's just sleeping. And the father reveals that, no, son, your mom isn't alive anymore. She did not wake up from her last sleep. And then since that day, the infant is no more an infant. He gets to be an adult in the very same day because he lost his mother. And now it is his turn to take the responsibility. The main motive of this poetry, why did I choose the boy character, the son character for mom, is because we always tend to, give the responsibility of the household to the daughter. But in my poetry, I'm indicating that the boy should and can also work in the kitchen if he can work in the office. So this poetry was a very simple poetry that talks about gender equality and also how a maturity strikes
and the maturity doesn't come with age. It comes with the situation. Thank you so much. Ma'am, thank you for your recitation. Now I request Sri Nava Sapkota sir, kindly share views on your this poet's meet, sir, other poetry recitation and all. Sapkota sir. Unmute your audio, sir. Your audio is in mute, sir. Sir, Nava Sapkota sir. Yeah. No, okay. I'm coming. Yeah. Vanta? Yes, sir. We are listening. Please share your views, sir. Yeah. Should I go now? Yes, sir. Your views on this poetry meet. Yeah. It is not being done. Vanita? I have to. You can speak, sir. We are listening. It's me again mute. Your audio is mute. Kindly unmute your audio, sir. Yeah. Okay. Thank you. Now. Now my last poem. Its title is Madira hoina mero pasina. My sweats are not wine. Madira hoina mero pasina. Now first I will recite in Nepali. Madira hoina mero pasina. Surya, मेरा पसीना पिएर त मदिरा पिएको मतुवा झैं धेर मात्ने नगर। सूर्य, मेरा पसीना पिएर त मदिरा पिएको मतुवा झैं धेर मात्ने नगर। हेर, म मेरा यी पसीनालाई असिना बनाई चिच्याइदिन सक्छु। तेरो मातको उत्ताप। हेर, म मेरा यी पसीनालाई असिना बनाई चिच्याइदिन सक्छु। तेरो मातको उत्ताप। रक्सिया मतुवाकी स्वास्नीले घैंटौं पानी खन्याएर उसको मात उडाएसरी। भातृ प्रकृतिको म प्रिय पात्र हुँ। भातृ प्रकृतिको म प्रिय पात्र हुँ। निर्माणका एकला गुरु विश्वकर्माको म शिष्य। निर्माणका एकला गुरु विश्वकर्माको म शिष्य। म डकर्मी हुँ, म कालीगर हुँ, म सिकर्मी हुँ, म शिल्पी हुँ। म निर्माण धर्मी हुँ, धर्म मेरो निर्माण हो। म निर्माण धर्मी हुँ, धर्म मेरो निर्माण हो। म पसिना बगाउँछु असिना सरी। किन आयो? म पसिना बगाउँछु असिना सरी निर्माणका निम्ति। म पसिना बगाउँछु असिना सरी निर्माणका निम्ति। मेरो रगतको मसीमा चोबेर कर्मको छिनो र मार्तोलले भोलिको सुन्दर इतिहास रच्छु। म पसिना बगाउँछु असिना सरी निर्माणका निम्ति। मेरो रगतको मसीमा चोबेर कर्मको छिनो र मार्तलले भोलिको सुन्दर इतिहास लेख्छु। म त निर्माणमा बाँच्छु। त्यसैले त मेरा पसिना पिएर नमात्ने गर ऐ मैत्रेय। त्यसैले त मेरा पसिना पिएर नमात्ने गर ऐ मैत्रेय। मेरो पसिना मदिरा होइन। मेरो पसिना मदिरा होइन पिएर मात्ने।
यो त अमृत हो कर्म फलले पाइने, यो त अमृत हो कर्म फलले पाइने, जसलाई पिएर अमर हुने, यो त अमृत हो कर्म फलले पाइने, जसलाई पिएर अमर हुने. Thank you. Now I am going to recite its English version. My sweats are not wine. Salil, don't ever dance as if you have gulped wine by drinking my sweats. Salil, don't ever dance as if you have gulped wine by drinking my sweats. Look, I can convert my sweats into ice to beat the heat of your inebriation, to beat the heat of your inebriation. Just like the wife of a drunkard reduces her husband's intoxication by throwing a bucket full of water on him. I am beloved of sister nature. I am beloved of sister nature. I am disciple of the engineer God Vishwakarma. I am disciple of the engineer God Vishwakarma. I am the mason. I am the carpenter. I am the sculptor. I am the builder. My virtue is to build. My virtue is to build. I sweat like the hailstorm. I sweat like the hailstorm in order to build. Dipping in the ink of blood, dipping in the ink of blood, and using the hammer and chisel of work, I build tomorrow's beautiful history. I build tomorrow's beautiful history. I live in the process of building. So, don't you ever get drunk by gulping my sweats, O son of Mitra. Don't you ever get drunk by gulping my sweats, O son of Mitra. My sweats are not wine. My sweats are not wine that you would drink and get inebriated. These are the nectar. These are the nectar obtained through hard work. They give life divine. They give life divine to those who drink them. They give life divine to those who drink them. Thank you. Thank you, sir. Sir, I am very much thankful to give me chance to join this beautiful poets meet of Ek Bharat, Shreshtha Bharat. Thank you, Rajuji. Thank you, sir. Kindly share your views in other poetry recitation, sir. Other poets' participation. Kindly share your views. Yeah. Now I have, there are many. I have already recited 4 poems. No, poems not, sir. आपका अभिप्राय एक कविता पाठने के लिए. Kavita. Your views. आपका अभिप्राय. My views. Yeah. Nice. My views is that poem is not written. Actually, poetry make the poet himself to write down poem. It is praised by the feelings and the thought, and the poet is compelled to write down whatever he can catch up in the flow. It's not a short story or a novel. Poetry is a very hard thing. Suddenly it comes up in the mind. And that time, if he can catch up, he will write. He will have a poem. Otherwise, it goes up again. Again, it will not return. It will not come back. It's a very hard thing. So poetry is already mentioned here in my poem. It's a nectar. It's a nectar. Amrit. So it should be like Amrita. The poems should be like Amrita. And it's a beauty to enjoy. So this was
Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. S. Tenmali ma'am, kindly share viewers' views on other poetry literature. Yes, sir. First thing, I would like to thank IIT Academy for providing me this opportunity. Really, it's a rare occasion, sir. Otherwise, I won't meet the people land from Nepal. Not We Nepal. will not Sorry, able to sorry. meet them. Please correct, Miss. Yes, Themoji ji. Please correct it. Not from Nepal, from India. Nepali poets. Nepali poets, they are from India. Indian poets. Please correct it. Okay, sir. It's a happy occasion, sir. Sahitya Academy only make this chance to meet these poets and their interest making something within us. Some time back, he had expressed what is poetry and what is its importance, like this. These are the things it gives us some encouragements and other things. This occasion, otherwise we are going somewhere and we are binded with our office, family, like works. In this occasion only, we are feeling and feel proud to be a poet and other things. So I respect all other poets and again I sharing my thanks to you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Miss Neelam ma'am. Neelam ma'am? No. Sri Surya sir? Yes, sir. Neelam ma'am, kindly share your views, ma'am, on this poetry session. Yes, sir. You want me to share another poetry? No, poetry not. Your views on this poetry. Okay. This program. Yes. I am very blessed and honored to actually be here amongst you, because the Sir Naba Sapkota, what he just said was really beautifully said. Because yes, indeed, poetry is a nectar, and we all are. Not everybody can be a poet, because we are the representatives of the society, and we represent the feelings, we represent the emotions, and we write it for them. And when they hear us writing for them, they feel overwhelmed, and then they feel that somebody is really there to, express their pain through us. So I would really agree with Sir Sapkota, because he perfectly defined what poetry actually is. And for someone like me, I am still young and I'm learning and I'm growing each day. And attending webinars like this gives me more energy, gives me more ideas, and gives me more reflection of how we in future should be. I really aspire to become like you all, and Sahitya Academy has come up with such great idea of uniting Indians, like Sir Sapkota said, Indians, because we all are a part of India, the northeast side. You have thought of us, you thought of Sikkim, you thought of Assam, you thought of all the states that it's here in North Sikkim, the northeastern part of the country. And to represent Sikkim, it's like an honor for me, and to hear you all, it's such an honor for me. And Tamil language, even though we do not understand Tamil language, the feeling, the way Dr. Tenmoji ma'am said, recited our poetry, I could at least relate to some words, and the way she was expressing it, I could at least make it out what she's trying to say. And the best part was she didn't have a translation. That was even more better, because a poet can understand other poet. Language shouldn't be the barrier. It shouldn't be a boundary. So whatever she recited in Tamil, it was somewhere delivered to us successfully. And whatever we recited in Nepali, I hope, and I'm really glad to say that you all were listening and trying to listen to what we were saying, And this is the respect, this is the linguistic, this is the poetry, this is the power of poetry. This is how we can break the barriers and the boundaries between people. It's us human who are creating all this mess and chaos in the world. But actually, world is such a beautiful place, and we poet definitely, give justice to what unity actually is. And Sahitya Academy is like, proving this thing on an exceptional level.
by bringing Tamil and Nepali language together. Thank you so much for that. I really overjoyed. I'm so happy to be a part of this. And I would really look forward in having this kind of webinars in future as well. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful views. Now I request Sri Surya sir. Sir, are you in? Okay. I think he left the program. I thank you all the poets who are all accepted Sahitya Academy invitation and participated here, recited wonderful poems in Nepali and Tamil, as well as their translation in English. Once again, I thank you, Sri Nabkota Nabas Sapkota and Dr. S. Tenmoli, Miss Neelam Gurung ma'am, and Sri V.N. Surya sir. Surya sir, if you want to wish any share your views, kindly share, sir, on this other poetry recitation. Unmute your audio, sir. Oh, that is enough, sir. If you wish to share something, kindly share your views, sir. No, sir. That's enough. Voice, sir. Audio not clear. No, sir, that is enough. We are not getting your audio, sir. Very well. Am I audible? Yeah. Pesunga, Surya pesunga. Surya ji. Yes, sir. Yeah. Earphone எடுத்து பேசுங்க சார். Earphone எடுங்க, கொஞ்சம் disturbance இருக்கு. Without earphone பாருங்க. Temmoji ji. Sir. Yeah. Please say something. Surya sir. Am I audible, sir? It is. Okay, we will conclude the program. Once again, I thank to all the poets, and I thank you literary viewers who are all watched and enjoyed these programs through Sahitya Academy, YouTube and Facebook. So all viewers in all over the world continuously watch Sahitya Academy literary programs in 24 languages. Thank you, one and all. Thank you. Thank you. So I think we should take one shot all of this. it is Sahitya Academy who has provided us to meet our poets from Tamil and here from Assam and Sikkim. It's a great occasion for us provided by Sahitya Academy. Thank you, Chandrasekhar Rajuji. It is your good wishes for us, and